Hai semua, hari ini Farah dan juga tim House Malaysia berada di Setia Alam, Selangor. Agak-agak korang, siapakah gerangan pemilik rumah kali ini? Pemilik rumah kali ini memilih konsep semula jadi iaitu nature. Kalau korang nak tahu, dalam rumah ni ada pokok yang sangat orang kata cantik tau. So Farah tak sabarlah nak pergi tengok. Jom kita pergi tengok. Tapi sebelum tu, pastikan korang tekan butang like dan subscribe channel House Malaysia. Jom! Hey House Tour Malaysia, welcome to Anggun Mikasa. Come on in. Firstly, nama I bukan Anggun, nama I Siti Fatimah. It's this housing area yang diberi nama Anggun by our developer. So that was how the name Anggun Mikasa came about when we first started to share our home journey on Instagram last year. For your information, this house, the build-up is 2,700 square feet, 24 kali 75. We first bought this house when it was still under construction, tahun 2014, and we only start our renovation pada tahun 2018 sebab ada delay in completion. And then masa tu dah rushing nak masuk, so we just did the bare minimum. And after 3 months of reno je, kami pindah masuk with all of our old furniture from our rental house. And Alhamdulillah dah 3 tahun kami di sini. Tapi rumah ni belum complete lagi sebenarnya, especially dekat bahagian atas. Tapi as they say, home takes time. InsyaAllah slowly but surely. Now usually orang buat house tour dari depan ke belakang, but today allow me to start off with the heart of our home, which is the kitchen. So this is our dry kitchen. Ruang ni paling banyak digunakan by our family because we usually have our meals here instead of the dining table. As you can see, bawah ni kami memang sengaja kosongkan untuk tuck in these 4 stools. And here I use my Thermomix sebab I rasa it's the perfect spot to cook and bake as well as to entertain at the same time. As for Deko, as you can see, I like to keep things simple untuk senang kemas dan nampak kemas lah. One styling tip for me would be to use functional but pretty items macam bowl IKEA ni. It's made from bamboo. As you can see, I suka mix materials and texture. So untuk nampak lagi menarik, tapi I still stick to my colour palette. Speaking of colour, as you can see, my kitchen is green. When my husband and I were deciding the colour and design for our kitchen cabinets, we wanted it to make a statement, nakkan kelainan sebab as you can see, our house is an open concept living. Bila orang masuk, boleh terus nampak keruang dapur ni kan. So kami banyak survey contractors looking for the perfect colour untuk this specific 4G glass material. And finally we found this sage green dengan Amore Kitchen. It was at the Mid Valley Expo. I just love this green colour because it's subtle and calming. So I see it more as a neutral instead of a pop of colour. Kami memilih 4G glass material ni untuk dia tahan lama as well as for its modern and simple look. Countertop ni adalah quartz stone and tiles ni daripada Jubin BMS. Memang I nakkan this marble look walaupun dia punya fine vein ni tak nampak pun dari jauh. Lampu ni I beli daripada Shopee. Asalnya memang colour gold juga tapi I ada pakai rub and buff, tukar dia gold nak jadi matte sikit sebab I prefer dia tak shiny sangat. Asalnya kat sini ada sliding door, tapi sebab I malas nak maintain dia punya tracks and the glass doors, I minta our contractor buang. So walaupun ada tinggal this gap here, sebab ada beam atas ni tak boleh buang,
Walaupun ada awkward gap ni, kami still sukalah dia punya spacious look and feel of the kitchen. Masa memula tengah design kitchen cabinet ni, kami dah siap-siap survey the appliances ni dekat Harvey Norman. Kami dah siap-siap bagi dimension pada contractor. So tapi kita orang tak beli lagi lah sebab tak ada budget masa tu. So masa my dad first came to visit when we moved in the house, ruang ni dua ni kosong. So dia tanyalah kenapa kosong, dia cakap tak ada budget nak beli lagi. So my dad being my dad, dia terus ajak pergi beli that day. So alhamdulillah rezeki masuk rumah baru kita orang. So backsplash ni sama macam dekat dry kitchen tadi. It's the same backsplash, and this is where I prep my meals. Ada the normal basic cooking essentials. Yang ni I dapat giveaway. I join giveaway dekat Instagram. It's Mackenzie Charles punya. I rasa it's a nice spot of fun for my kitchen, but dia punya corak dia macam lain sikit kan. Laminated floors ni from Floor Deko, and it's a 4G hybrid, so memang waterproof, sesuai untuk dapur. Actually ada cerita di sebalik flooring ni. We originally wanted a light colour wood, but after dah siap install, kami perasan the colour was this dark brown. So Floor Deko ada buat a mistake in the coding. At first memang I frust and marah. I almost had them redo everything, tapi after a couple of days, I pun macam tengok the colour was not bad, and so I spared the sales rep and kept the floors. So until today, I rasa it was a blessing in disguise lah, floors ni, sebab sampai sekarang pun I punya deco for the house gravitates towards this dark brown colour. This rug ni daripada SSF. Masa tu I beli dekat warehouse sale. So masa mula kami beli rumah ni, tak ada show unit lagi. So when we first got our house keys, antara benda yang kami sangat excited were these big kitchen windows. Walaupun I suka the natural light coming in during the day, tapi belakang ni dia menghadap the back alley and our jiran punya rumah. And these blinds are from Bagus. I purposely nak pasang blinds instead of other window treatment sebab nak bagi dia nampak simple. So in all, memang a big chunk of our budget went into this kitchen. Tapi alhamdulillah kami dapat invest in our kitchen. I would advise new homeowners to also invest in their kitchen. Tak kisahlah budget besar mana, sebab I rasa all the other areas can wait. But the kitchen tu sebab nak terus pakai kan bila pindah masuk. Other areas yang boleh wait tu macam bilik ni is our guest room. We have nothing to see in here sebab I just sediakan a rug untuk ruang solat untuk tetamu. But here I can show you our guest bathroom. Asalnya kat situ ada glass sliding door juga, but it was ugly. I minta kontraktor buang. The tiles ni kami tukar sebab we had to level the floors. Okay, this is our dining area. This dining set was our first furniture yang kita orang beli untuk rumah ni. It was actually a display set. Kami jumpa di Vivo Home Mall in Ceras. I suka sangat the kayu, and masa tu memang sebab dah suka dark brown sebab our floor tadi. So we fell in love with this solid wood dining set. Originally it came with this bench and as well as two chairs from SSF. So jadilah mismatch dining chair macam ni. So if you follow me on IG, you would know two things. Satu, I suka beli second hand deco items, and secondly, I suka buat DIY projects for my home. And this one was our first DIY project. I beli tempayan lama ni from Carousel, and then I cat balik. Jadi nampak this age look. Yang depan ni pun I cat balik. I beli dekat Shopee murah je untuk I cat balik. Yang ni I beli dekat jalan-jalan Japan. It was like RM5 je masa tu. Masa awal masuk rumah dulu. And table ni dapat daripada H&M Home. Daun ni adalah eucalyptus.
I beli masa raya puasa hari tu, beli fresh cut stamps. Tapi sampai sekarang I suka lagi sebab bila dah dry macam ni, I rasa dia lagi cantik. Okay, now I nak cerita about my rug here. Yang ni I beli from Setia Alam. I tertarik sangat dengan dia punya corak bunga dia. Another thing yang buat I jatuh hati sangat dengan rug ni was the colours in the rug. I suka the earthy colours here, so I feel like it complements the green kitchen nicely. So ever since I masuk rug ni, semua dekor rumah I was based on this colour palette. So kalau orang tanya what is the konsep or interior decorating style for my home, I tak sure sangat nak cakap. Tapi yang I pasti, I like to take inspiration from nature. So I like to incorporate natural elements into my home. So which brings me to this tree over here. Ni actually I DIY juga. That tree trunk I jumpa masa jalan-jalan dekat around my taman dengan my son. It was dead, dah mereput, tak ada leaves ni semua. And I order leaves ni daripada Shopee. I lekatkan pakai floral tape and ada cat-cat sikit bagi nampak camouflage dengan the colour of the tree trunk. The pot here, I isi ada baldi dalam ni untuk tinggikan sebab I nak effect a tall tree ni to bring the eye up. So I letak baldi bawah ni, ada paper sikit, and then atas ni I just beli this dried moss untuk bagi nampak lagi real lah, the effect nampak macam real tree. Okay, yang ni I beli trolley daripada IKEA. I beli untuk letak this woven basket untuk hide my modem and wifi router kat bawah tu. This tray ni pun I DIY. Ni bukan marble sebenarnya, I tampal stiker bagi nampak marble. This standee daripada Ninor Home. Yang ni pun I beli dekat jalan-jalan Japan, second hand. I pakai rub and buff gold tu juga, yang sama macam dekat lamp tu. Dalam ni dia punya art print from Etsy juga. Yang ni pun daripada Etsy. I print out dengan alam cetak. The frames are from Shopee. So as you can see, I sengaja pilih this watercolor painting yang abstract sebab I nak dia plain. I tak nak clash dengan the pattern on the rug yang kat bawah ni. So before I share about our living area, I nak share sikit this space over here. Kat sini actually I plan to have a small sitting area, tapi for now I ada this old TV console daripada rumah lama untuk display some items kat sini. As you can see, yang ni sebenarnya I DIY juga. Asalnya it was white glass. I beli daripada Carousel dalam RM80 macam tu. And then I cat balik pakai baking powder dengan acrylic paint. So kalau you boleh close up tengok, nampak effect macam stone macam tu. And art print ni I beli dekat Etsy juga. I sengaja beli a different kind of art sebab I suka a variety of artwork untuk rumah, sebab tak nak nampak macam bosan je tengok benda yang sama kan. So yang ni nampak line art ni nampak modern sikit. Okay, yang pokok ni very special to me. This was given by my cousin's husband masa zaman I crazy plant lady dulu. Dulu asalnya kat sini I kumpul banyak plants sebab kononnya kat atas ni ada natural light coming from the skylight atas tu. Tapi lepas dah my youngest was born, I dah terus tak jaga sangat. Tinggal yang ni yang hidup and some outside. So now a little bit about this space. Yang ni entryway. Walaupun dia tak adalah dekat sangat dengan entrance pun. Console table ni my husband beli masa kami menyewa di Denai Alam. Dia beli dekat a random shop dekat kampung Melayu Subang. I pun tak tahu dia beli. Tiba-tiba balik rumah tengok dah ada meja ni. And dia ni IKEA punya frame, and this mirror also from IKEA. Yang ni also second hand from jalan-jalan Japan kat Seremban. I suka sangat nampak vintage.
And we have tempat letak kunci. And this bowl pun second hand juga. I beli dekat jalan-jalan Japan juga. It was only RM3. I letak spare hair ties and pins, coins. And untuk nampak soft sikit the look, I occasionally buy some flowers untuk bagi nampak seri lah, naik seri kat kawasan tu. Lepas tu yang bawah ni, bakul ni just nak simpan topi anak-anak I. Yang hitam ni adalah our wedding album. So last but not least, this is our living area. Belum siap sepenuhnya lagi. Sebab ni sofa ni dah memang lama, 14 tahun. Nasib baik dia leather, so bertahan lah keluar masuk rumah sewa selama ni. And as you can see, I have a collection of throw pillows. I jadi collector since I pindah masuk rumah. Lepas dah stop collecting plants, I jadi collector of pillows pula. Merata I cari, ada yang daripada online, ada yang daripada kedai, IKEA, H&M Home. And for our coffee table, I sengaja pilih this glass tabletop sebab I nak illusion luas. I tak nak nampak cramp kat sini sebab sofa I dah sedia bulky kan. So hopefully one day I dapat tukar sofa yang baru and add on accent chairs kat situ. And kat sini, I nak share with you my pedestal. This was first inspired by Studio Megi. I jumpa one IG home yang share, she ordered custom dekat Shopee. So I pun pre-order juga. Lama jugalah nak arrive tapi memang I suka sangat. I boleh display my vase. Yang ni pun second hand, I beli dekat Carousel. Artwork ni I beli dekat Carousel juga. It was from an antique seller. Originally memang macam ni. Yang ni I DIY. I beli dekat JBR Bundle baru-baru ni. It was only RM2. I cat balik hitam. Yang artwork yang atas ni daripada Etsy juga. Yang rug ni as you can see, very wide sebab I tak nak clash dengan pattern yang dekat dining area ni. So memang I wanted it plain. Tapi my husband nak yang soft. So kami puaslah cari online dekat kedai semua. And akhirnya jumpa dekat IPC. Ada this one carpet shop yang jual rugs. Satu lagi yang ni pun I DIY juga. Yang ni baru juga I cat. It was only RM18. Asalnya colour biru. Lepas tu I cat bagi nampak konkret ni. Curtains ni daripada bagus. I suka colour dia macam green shade and dia natural macam linen sikit. As you can see, ada pokok sikit kat luar tu. Yang tu semua daripada zaman I crazy plant lady dulu. Yang tu je yang tinggal kat luar tu. Oh, and one more thing I lupa nak sebut. Our entryway tadi ada security mesh door. My husband yang install. Sebab masa tu I tak nak grill. So we install the security mesh door as modern look. So ini sajalah our living area. As you can see memang tak ada TV sebab kami letak TV ke atas untuk the kids tengok ke atas. Kami prefer kat sini a bit formal untuk tetamu datang senang nak borak, adults especially. So that's all for our downstairs living ni. So hopefully one day bila upstairs living dah siap, insyaAllah dan bolehlah jumpa House to Malaysia datang untuk tour ke atas pula. Okay Puan Siti, terima kasih sebab sudi features untuk episod kita kali ni. Sama-sama. I kan kat dalam banyak rumah ni, I paling berkenan you punya ni DIY pokok ni. I rasa rare tau. Cuba bayangkan daripada ranting tiba-tiba menjadi satu pokok yang nampak eksklusif. Okay, kita nak tanya sikit lah dekat Puan Siti. As you can see dekat rumah ni banyak sangat vas-vas yang DIY sendiri. Macam mana timbul idea untuk DIY vas ni dan belajar dekat mana ni? Ada ambil kelas apa-apa ke? Oh, tak ada ambil kelas mana-mana. I just
tengok from YouTube, from Instagram, ada banyak tutorial people share kan. But I was inspired by Studio Mergi lah, especially sebab masa mula masuk rumah ni, I suka tengok diorang punya Netflix show Dream Home Makeover tu. So bila tengok cantiknya, nak beli tapi mahal kan. Memang sekarang dah ada orang beli jadi person shopper semua, tapi sebab mahal sangat, so I fikir why not I buat sendiri. So carilah semua tutorial cara orang buat DIY base ni semua. So I buat sendirilah semua, jimat sikit. Macam I dengar tadi kena guna apa? Soda bicarbonate dengan just normal acrylic paint. Dengan air lah untuk mix tu je. Senang je sebenarnya. Very cheap. Tapi outcome dia memang macam orang tak sangka you boleh buat sendiri. Nampak ni, nampak mahal dan nampak macam very rustic, vintage gitu tau. Okay, thank you Puan Siti. Ini sedikit kita punya gift daripada House Malaysia. Terima kasih. Thank you House Malaysia for coming. Okay, kalau anda nak dapatkan lebih banyak inspirasi ataupun nak tidur atau ada banyak sangat persoalan tentang rumah ni, korang boleh terus ke Instagram Anggun Mikasa. Okay, berjumpa lagi anda untuk episod yang seterusnya. Kita nak tengok rumah mana yang akan features dalam rancangan House Tour Malaysia. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan like House Tour Malaysia punya YouTube. Dan juga kalau boleh, komenlah kita orang punya episod kali ni. Tata!